విశాఖ జిల్లా దస్పల్ల హోటల్లో ట్యాక్స్ పేయర్స్ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ట్యాప్స్ నిర్వహించింది. విశాఖ జీఎస్టీ కమిషనర్ పి ఆనంద్ కుమార్ ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ట్యాక్స్ పేయర్లకు అవగాహన కల్పించారు. వ్యాపార లావాదేవీలు చేసే ట్యాక్స్ పేయర్లు తమ పన్నుల చెల్లింపుల విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, మెలకువలను వివరించారు. దీనివల్ల వ్యాపార, వాణిజ్య, వర్తకదారులకు మరింత సులభంగా పన్ను చెల్లింపు జరుగుతుందని, ఫలితంగా ఎంతో మేలు చేకూరుతుందని జీఎస్టీ కమిషనర్ ఆనంద్ కుమార్ తెలిపారు. ట్యాప్సీ చైర్మన్ కంకటాల మల్లికార్జునరావు మాట్లాడుతూ, వాణిజ్య, వర్తక వ్యాపారదారుల్లో అనేక సందేహాలు, పన్ను విషయంలో సమస్యలు నివృత్తి చేసేందుకే ఈ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. జీఎస్టీ విధానం వచ్చిన తర్వాత సులభతరంగా పన్ను చెల్లింపులు, ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అనుసరించవలసినటువంటి అంశాలను చాలా చక్కగా జీఎస్టీ శాఖ వివరించిందని ఆయన అన్నారు. The goods and service tax in India has undergone several changes and adaptations since its introduction. It streamlined the indirect tax regime. There are still ongoing challenges and areas for improvement, and its success hinges. As the nation continues to evolve, it's essential to monitor the impact of GST and make necessary adjustments. We all have noticed that GST collection hit a record this October 2024 saw GST collection of rupees with an 8.1% increase from the previous month. It is understood that even in case of streamlined audits, taxpayers are asked to furnish certain information such as returns, monthly and annual DRC, re-challans, etc. I feel that, sir, the overall focused, efficient and taxpayer friendly, sir. Another key component of India's tax, but for any business owner, getting a GST notification may be a hassle. It is very difficult for the small companies to understand the importance of GST. Ease the stress of handling a GST notification. There is need to have guidance by the department by taking protective steps. As from the portals of the Parliament, in fact, it's a silent revolution, and 33 types of sets have been merged into what is known as good and simple tax, GST. This is how Honorable Prime Minister has, coined this term good and simple tax. How good and how simple it is. We are aware that when GST has been introduced, input tax credit is one of the major instruments through which the cascading effect on taxes has been. In fact, the pre-GST regime, we was paying a tax on tax. We have, as I just mentioned, 17 types of taxes: central excise, customs, and service tax, and state VAT, entry tax, and entertainment tax. There are various other taxes which have been merged. Across the board, you are getting the input tax credit. And registration in GST, to start with, only 3 documents that are required. That is your PAN, Aadhaar, and the place where you are operating your business. And within 3 days, GST registration would have been issued. In fact, were being issued. Subsequently, we have found that some of the business who have not done any business and who have not paid any tax were also getting registered and leakage of revenue and all that. Due to which biometric registration and all that had to be introduced. And refunds, within 15 days. 90% of the refund had to be sanctioned and it has to be deposited in the bank account of the taxpayer. And let us have the presentation. Visakhapatnam having jurisdiction over Srikakulam,
to Rajahmundry and Guntur GST Commissionerate from Krishna to Nellore districts. And Tirupati GST Commissionerate having jurisdiction over entire region of. In 22-23, 450 units have been audited. In 23-24, 714 units were audited. And the tax amount was around 123 crores in 22-23, and 23-24 it is, 20. And recovery was around 27 crores in 22-23. In 23-24, it's around 70. Good morning. Visakhapatnam, Vice President FAPSI. But it gives me great pleasure to welcome you all. Highest monthly collections on record and growth mounting to 8.9 increase from last year's. It is 1.72 trillion. And short levy, that is, tax amount, evasion that has been detected was around 5. Chief guest of the day, P. Anand Kumar Garu, IRS, coming to CGST Audit Commissionerate, for readily accepting our request to give inaugural address at this seminar, sir. I also welcome Ramakrishna Sanghu and కమిషనరేట్కి సంబంధించి ఆడిట్ కంప్లైన్సెస్ ఏ విధంగా చేయాలి, రిటర్న్స్ ఎలా ఫైల్ చేయాలి, ట్యాక్స్ ఎలా ప్రభుత్వానికి కట్టాలి, ఏ డిస్క్రిపెన్సీస్ ఇవేషన్ లేకుండా చూడాలి, వీటి మీద వీళ్ళందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ అవకాశం మాకు కల్పించినటువంటి మా కమిషనరేట్కి కనిపించినటువంటి మల్లికార్జున్ గారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు చేసుకుంటాను. I'm the President, Kangatal Mallikarjun Rao, for the FAPSI, Federation of Andhra Pradesh Chamber of Commerce. మా మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే బిజినెస్ ఫెటర్నిటీకి ఉన్న ఇష్యూస్ని గవర్నమెంట్కి తీసుకెళ్లి వాట్ ఎవర్ పాసిబుల్ రెమెడీస్ ఆర్ సజెషన్స్ ఆర్ ఇన్పుట్స్ కమ్యూనికేట్ చేయడం అనేది ఇస్ ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ ద ఫ్యాప్సీ. సో ఇవాళ ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఒక ఆర్డినరీ బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ ఒక అకౌంటెంట్ కానీ ఆయనకున్న డౌట్ని హైయెస్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ హూ కెన్ టేక్ ఎనీ డెసిషన్ డైరెక్ట్గా చెప్పుకుని